Good morning, students. As we are on the politics of the planned development, in the last video we have completed our first 5-year plan, that is about the growth of the agriculture. Now we are on the second 5-year plan, that is on the rapid industrialization, that is based on the industrialization, growth of the industrialization. The first 5-year plan was from 1951 to 1956, and the second 5-year plan was from on 1956 to 1961. This covers the 5 years. The 5 ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਈਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ. ਫਸਟ ਸੀ 1951 to 1956 and second is from 1956 to 1961. The second FYP means 5-year plan stressed on the heavy industrialization. ਇਹ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਰਾਫਟਡ ਬਾਈ ਅ ਟੀਮ ਆਫ ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਪਲੈਨਰਸ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ PC Mahalanobis. As first 5-year plan was founded by K.N. Raj and the second 5-year plan was founded by under the leadership of the PC Mahalanobis. If the first plan had preached patience, ਫਸਟ 5-year plan ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਲੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ. The second wanted to bring about the quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible directions. ਫਸਟ 5-year plan ਸਲੋਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ 5-year plan ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਲੀ ਉਸਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ. ਇਨ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ. Before this plan was finalized, the Congress Party at its session held at Abadi near the then Madras city passed an important resolution. During this plan, the Congress Party at its session that was held at the Abadi near the Madras city passed an important resolution. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ 5-year plan ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ. It declared that socialist pattern of society was its goal. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. This was reflected in the second plan. The government imposed substantial tariffs on the imports in order to protect domestic industries. ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਮੀਨਸ the products that we brought from other countries. ਇੰਪੋਰਟ ਮੀਨ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੀਨ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ. ਟੈਰਿਫ ਮੀਨਸ ਟੈਕਸਸ. ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇਗੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ. ਸੱਚ protected environment helped both public and private sector industries to grow. This planning protected environment both for the private and for the industrial sector to grow, whether it is private or public. ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. As saving and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railway, steel, machineries and communication could be developed in the public sector. ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸਟੀਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਟਰਾ. Such a push for industrialization marked a turning point in India's development. This marked a turning point in the development of the India. It, however, had its problem as well. India was technological backward. India has a problem regarding this planning because India was technologically backward. So, it had to spend precious foreign exchange to buy technology from the global market. So, it had to spend precious exchange in technology to brought technology from the global market. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ.
that apart as industry attracted more investment than agriculture, the possibility of the food shortage loomed large. As industrialization development is going on, then more investment was on the more investment was taken on the industries. then agriculture ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੈਨਰਸ ਫਾਊਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੀਅਲੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੈਨਰਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੋਥ ਬਿਟਵੀਨ ਦ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट हो गया। थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड। थर्ड प्लान वॉज ऑल्सो सिमिलर, थर्ड 5 year plan was also similar to the second 5 year plan. They were similar, they were not different to each other from each other. Critics pointed out that the plan strategy from this time around displayed an unmistakable urban bias. Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture. There was also those who wanted focus on the agriculture related industries rather than heavy ones. There were critics also raised ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਮ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਮ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦ ਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦੇ ਥੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਸ ਦੇਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟਰੈਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। this was the main problem in that time. Next is decentralized planning. Centralized planning means planning that was planned by centralized, that is centralized, that was planned by central system. Decentralized मतलब अदर किसी होर दे द्वारा ਜਿਹੜੀ planning है वो की जाए। It is not necessary that planning always has to be centralized. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ planning ਹੈ ਜਿਹੜੀ centralized ਹੀ ਹੋਵੇ। nor it is that planning on only about big industries and large products ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ is the name given to the path of planning and development charted by the state of the Kerala. ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। There has been focus in this model on education, health, land reform, effective food distribution and poverty alleviation. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, to promote the health and land reforms, effective food distribution and poverty alleviation, poverty awareness. Despite low per capita incomes and a relatively weak industrial base, Kerala achieved nearly total literacy, long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rates and high access to medical care. ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸੀਗਾ। Between 1987 and 1991, the government launched the new democratic initiative which involved campaigns for the development including total literacy, especially in science and between 1987 to 1991, they launched some special development campaigns that were related to the literacy, especially in science and environment, designed to involve people directly in development activities through volunteer citizens organization. ਤਾਂ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ the state has also taken initiative to involve people in making plans at the panchayat, block and district level. There was involvement of the people in every sphere, whether they were the planning about the education, health system and whether it is about the panchayat, block or district level. This is the reason that they were developing more and more. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੇਰਲਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ।